This evening we are going to start our seminar about the preliminary practices. Сегодня вечером мы начнем наш семинар по предварительным практикам. And this is the Tibetan word nundro. Это тибетский термин нёнджо. And although that is translated as preliminary practices, Serpa Rinpoche, one of my main teachers, in addition to His Holiness Dalai Lama, always emphasized that that's not really the flavor of the word. Хотя этот термин и переводится как предварительные практики, мой главный наставник, Серкон Кринпоче, главный мой наставник помимо его святейшества Далай-ламы, всегда подчеркивал, что не таков оттенок смысла, который передается этим словом. Although literally it means to go ahead, so something that goes ahead of what comes next. Хотя буквально этот термин переводится как «идущее перед», то есть что-то, что идет перед тем, что следует далее. The primary connotation of it is preparation. Основная коннотация этого термина – это подготовка. If you think of going on a caravan journey in Tibet, если вы собираетесь отправиться путешествовать по Тибету в неком караване, you need to prepare before you go on the journey. Вам нужно подготовиться, прежде чем вы в это путешествие отправитесь. You have to get together all your luggage. You have to pack it on the pack animals. Нужно собрать весь ваш багаж, нужно навьючить это на вьючных животных. It is impossible to make the journey on the caravan without preparation. Невозможно осуществить это путешествие в караване, если вы не подготовитесь. And so this is the main idea of these practices. It's preparation. И таков основной смысл этих практик. Это подготовка. Something that is absolutely necessary in order to make the so-called spiritual journey. Нечто, что совершенно необходимо для того, чтобы суметь осуществить так называемое духовное путешествие. So if you conceive of it as a preliminary, then you might also conceive of not doing it because I don't need to do a preliminary. I just want to get on to the main thing. Если вы думаете об этих практиках как о чем-то предварительном, у вас может возникнуть мысль о том, чтобы их не выполнять, потому что вы подумаете, я не хочу заниматься чем-то предварительным, я хочу сразу перейти к основному. Now, there are many things that can be said about how we prepare for a spiritual journey. Очень многое может быть сказано о том, как мы готовимся к своему духовному путешествию. But I didn't think to present a sort of a sequential, orderly presentation of the topic. Но у меня не было намерения излагать или предлагать некое последовательное описание, последовательное изложение этой темы. But rather I was given a list of questions and points to cover. Вместо этого я получил список вопросов или основных пунктов, которые необходимо осветить. So I think to just go through this list in the order that we have them listed here and see how it turns out. Поэтому, я думаю, мы просто пройдем по этому списку с тем порядком пунктов, которые в нем приведены, и посмотрим, что у нас из этого получится. The first thing that I was asked to do is to explain my own personal experience with these preparation practices. И первое, что меня попросили сделать, рассказать о моем собственном опыте выполнения этих подготовительных практик. So, let me tell you a story. Так что позвольте рассказать вам историю. I think that everything in my life has been stages of preparation. Думаю, все в моей жизни было некими стадиями подготовки. Well, we don't have to go all the way back to my childhood, but in any case, at university, I studied Asian languages and philosophy and history. Возвращаться к самому моему детству нам, наверное, не обязательно, но в любом случае, когда я учился в университете, я изучал азиатские языки, азиатскую историю и философию. So I started studying Chinese when I was 18. Китайский язык я начал изучать, когда мне было 18. Next year I started Japanese. На следующий год начал изучать японский. And then I think it was 2 years later Sanskrit, and then the next year Tibetan. 2 года спустя санскрит, а еще через год тибетский.
So I studied all these languages, and actually they were very, very helpful in a progressive order. Я изучал все эти языки, и последовательное, поэтапное их изучение на самом деле было очень полезным. When I studied Tibetan at university, I'm talking about 1967, there really weren't textbooks available. The only thing that was available explained Tibetan grammar in terms of Latin, which I had studied when I was much younger. I had started studying Latin when I was 12. И когда я изучал тибетский, это был 1967 год, не было доступно никаких учебников по этому языку, а единственный доступный материал описывал тибетскую грамматику в категориях грамматики латыни. Латынь, правда, я изучал и прежде, ее я начал изучать, когда мне было 12 лет, когда я был гораздо моложе. But Latin grammar has nothing to do with Tibetan grammar. Но грамматика латыни никак не связана с грамматикой тибетского. But the teacher who taught me Tibetan was Japanese, and he taught Tibetan in terms of Japanese grammar. So, having studied Japanese before, it was very helpful. Учитель, который преподавал мне тибетский, был японцем и объяснял грамматику тибетского с точки зрения грамматики японского. Так что тот факт, что я до этого изучал японский, мне очень пригодился. So I went to India on the Fulbright fellowship to do my doctorate dissertation. So I was 24. Я получил грант Фулбрайта и поехал в Индию для того, чтобы работать над своей докторской диссертацией. Мне в то время было 24 года. And this was in 1969. Это был 1969 год. So already I had a strong background in Buddhist history. I knew what the major Indian texts were. I had this preparation to be able to study there. У меня уже были хорошие базовые познания об истории буддизма, я знал ключевые индийские буддийские тексты и так далее. То есть у меня уже была некая подготовка для того, чтобы поехать в Индию и учиться в ней. But you have to remember that this was a time when there was almost nothing available in Western languages about Tibetan Buddhism. The only things that were available were Evans Wentz. I don't know if you have that in Russian, but Evans Wentz and Lama Govinda. Но нужно помнить, and Alexandra David Neal. That was it. Что в то время никакой информации относительно тибетского буддизма в широкой доступности не было. Единственными книгами, которые тогда были доступны, были книги Эванс Венца, книги Ламы Говинды и книги Александры Дэви Нил. So it was a big adventure. There was everything was open to explore and to find out, and no real idea of the extent of what was available in Tibetan studies. И это было настоящее приключение. Все ожидало, когда кто-нибудь придет и все это для себя откроет и изучит. И не было никакого настоящего представления о масштабах того, что можно изучать, изучая Тибет. And I was the first to have this Fulbright fellowship to go study with the Tibetans. Я был первым. As a pattern in my life, I've always been a pioneer for many, many things. И я был первым, кто получил этот грант Фулбрайта для того, чтобы поехать учиться у тибетцев. Так в моей жизни, этот сюжет в моей жизни проявлялся неоднократно. Во многих вещах мне довелось побывать первопроходцем. My Japanese professor didn't know how to speak Tibetan. In fact, he had no idea even how to pronounce Tibetan. Мой японский профессор совершенно не представлял, как по-тибетски говорить. Более того, он не представлял, как тибетский произносится, как он звучит. We had only learned the classical language to compare Sanskrit, Tibetan, and Chinese translations of various Indian Buddhist texts. That was my training. Изучали только классический тибетский язык для того, чтобы сравнивать переводы на тибетский, на санскрит и на китайский, переводы классических индийских текстов. Такую вот подготовку я прошел. So it was like being an anthropologist going to Borneo and trying to figure out a spoken language. То есть я был подобен антропологу, который приехал на Борнео и пытается разгадать загадки устного языка. But I had preparation because I had studied many languages already,
And Chinese was particularly helpful because my ear was already accustomed to tones, so I was able to figure out the sound structure of the language. Но у меня была подготовка, которая существенным образом мне облегчила эту задачу, и особенно полезным был для меня китайский язык, потому что мое ухо уже было привычно к тоновой системе, благодаря чему мне удалось расшифровать, разгадать фонетическую систему языка. So everything was building up, more and more preparation to go on to the next steps. То есть выстраивалась, накапливалась все большая подготовка, которая позволяла затем перейти к последующим стадиям. In India, everything happened very quickly. I was able to find a teacher. I was given a house to live in. Everything happened within 1 week of getting there. В Индии все разворачивалось очень быстро. Мне удалось... No preparation, no, what shall we say, no plans before that. Мне удалось найти учителя, удалось получить дом, в котором мне предстояло жить. Все это в общей сложности произошло примерно за неделю. Хотя подготовки, то есть некого плана относительно того, что должно происходить, у меня не было. Well, without going into too much detail about how eventually although I went to study Guhya Samaja, eventually I did my dissertation about the oral tradition of Lamrim that I explained last week. Не будем вдаваться в подробности относительно того, как получилось, что я, приехав изучать Гухья Самаджу, в конечном итоге посвятил свою докторскую философию Ламриму. Об этом я рассказывал на прошлой неделе. But very early on, I met His Holiness the Dalai Lama. Но очень быстро, мне удалось, очень рано, я повстречался с его святейшеством Далай-ламой. And I was overwhelmed by the realization that here was somebody who actually knew what everything meant. It wasn't a matter of guesswork, as it was at the university, where all these texts were like a giant crossword puzzle, and you try to figure it out. И меня глубоко поразил тот факт, что передо мной находился человек, который знал, что все это означает. Потому что до того в университете, когда мы разбирали все эти различные тексты, все это выглядело как огромный кроссворд, в котором нам нужно было догадаться, что куда вписывать. And I met His Holiness's teachers and other great lamas there, and I was totally convinced that this was where I wanted to spend the rest of my life and not become a university professor, which was my plan beforehand. И я встретил наставников его святейшества и других великих лам, и исполнился глубокой убежденности в том, что именно здесь хочу провести остаток своих дней, вместо того, чтобы становиться профессором в университете. А именно такой план я вынашивал до того. And basically I offered myself to His Holiness. И я, по сути, предложил себя его святейшеству. I said, please give me the chance to be trained, to learn as much as is possible, and I will serve you as best as I can. Я сказал ему, пожалуйста, дайте мне возможность учиться, дайте мне возможность как можно больше различных вещей узнать, и я, насколько хорошо смогу, буду вам служить в будущем. And His Holiness agreed. Его святейшество согласился. And I started early on to do some short translations of texts for His Holiness that would then be published. These were the very early ones. И довольно рано я начал делать для его святейшества краткие переводы текстов, которые затем публиковались. Переводил я совместно со своим наставником Гешен-Авангом Дарги. And mind you, I already had done a great deal of preparation at this point. I had learned the languages. I learned the spoken Tibetan language as well while I was in India. I had studied the history. I knew the major texts. So I already had many, many years of Buddhist study behind me. И нужно учитывать, что я до того осуществил значительную подготовку. Я знал много азиатских языков. Находясь в Индии, я освоил также и устный, тибетский. Я знал много об истории буддизма и об основных ключевых индийских буддийских текстах. То есть я уже осуществил многолетнее изучение буддизма. And His Holiness then suggested at that point that I do 600,000 repetitions of Om Mani Padme Hum to, in a sense, try to improve my motivation for what I was hoping to do.
И тогда его святейшество предложил, чтобы я выполнил начитывание 600 тысяч повторения мантры «Ом Мани Падме Хум» для того, чтобы улучшить свою мотивацию, то, что побуждало меня на занятия всеми этими вещами. And 600,000 repetitions of the Manjushri practice and mantra Om Arapatsana Di И 600 тысяч... in order to gain more clarity of mind. И 600 тысяч повторений мантры и практики и мантры Манджушри Ом Арапатсанади для того, чтобы развить, улучшить ясность моего ума. And mind you, I had already at that point received initiations. I was there in March of 1970, when His Holiness Dalai Lama gave the Kala Chakra initiation for the first time outside of Tibet. So I had already received highest initiation, and I can't quite remember when I received Guhya Samaja from His Holiness, but it was also around that time. Before doing these, His Holiness asking me to do these further preparation. Нужно также учитывать, что к тому времени я уже получал посвящение. В марте 1970 года я присутствовал на посвящении Кала-чакры, которое передавал его святейшество. Это было первое посвящение Кала-чакры, которое его святейшество даровал за пределами Тибета. И кроме того, не помню, получал ли я к тому времени уже посвящение Гухья Самаджи от его святейшества, но эти посвящения мной были получены, что нужно учитывать, до того, как его святейшество предложил мне выполнять пройти эту дополнительную подготовку. And I had already started a daily practice after receiving that empowerment, Kala Chakra. Я уже начал выполнять некую ежедневную практику после того, как получил это посвящение Кала-чакры. And I had already taken the 5 lay vows. И я уже принял к тому времени 5 обетов мирянина. So His Holiness didn't call doing these 2 practices a ngundro. Его святейшество не называл выполнение этих 2 практик нёнджо. But it was further preparation. Это была дальнейшая подготовка. And then His Holiness built the library, and I wanted to continue to help there. And His Holiness said, go back to Harvard, hand in the dissertation, and then come back. Его святейшество затем построил библиотеку, я хотел продолжать помогать его святейшеству, и он предложил мне вернуться в Гарвард, защитить свою диссертацию и затем возвращаться в Дхарамсалу. So I came back, helped start the translation bureau at the Library of Tibetan Works and Archives, and continued my studies. Так что я вернулся, помог создать переводческое бюро в библиотеке тибетских трудов и архивов и продолжил свою учебу. And His Holiness made it possible for me to stay in India for 29 years without any visa problems, because I was invited by His Holiness. И его святейшество дал мне возможность продолжать пребывать в Индии на протяжении 29 лет без каких-либо визовых затруднений, потому что меня в Индию приглашал личный офис его святейшества. And eventually I started studying with Serkung Rinpoche. В конечном итоге я начал учиться у Серконга Ринпоче. And he prepared me to be able to not only translate for him, but I've realized that he was preparing me to be able to translate for His Holiness the Dalai Lama. И он готовил меня не только к тому, чтобы я сумел переводить для него, но, как я понимаю, готовил меня для того, чтобы я мог переводить для его святейшества Далай-ламы. So I continued with very intensive study, and Serkung Rinpoche trained me, as I said, to be a translator. И я продолжал очень интенсивную учебу, как я уже говорил, его святейшество Серконг Ринпоче готовил меня prepared you for you to be able to be a translator. Готовил меня к тому, чтобы я стал переводчиком. In fact, it all came from his side. It's very interesting. I mean, he had this amazing ability to know karmic connections and potentials of people. Удивительно, что все это исходило с его собственной стороны. У него была удивительная способность распознавать кармические связи, кармические узы между людьми. So from his side, from the very beginning, he said, you know, stay in my room and watch how I interact with others and so on. And then he would be teaching me words and things like that as the day went by. Так что с самого начала он со своей стороны мне сказал: оставайся в моей комнате, наблюдай за тем, как я взаимодействую с другими людьми, и затем учил меня каким-то словам по мере того, как шли дни.
Anyway, this is not the time to go into detail about how he trained me to be a translator. He also trained me to be a teacher. Но сейчас неподходящее время для того, чтобы подробно говорить о том, как он готовил меня в качестве переводчика. Кроме того, он готовил меня и в качестве учителя. I would be translating for him, and at the end of a lesson, to a group of people, then he would turn to me and ask me to summarize the whole thing for everybody. So in that way, he trained me to be able to teach. Он в завершении урока, занятия, которое он проводил с какими-то людьми, он обращался ко мне и просил меня обобщить все, что прежде было сказано. Таким образом, он развивал мою способность учить. And one small part of training me to be a translator was any time of day or night when I was with him, without any warning, he would turn to me and say, repeat what I just said, or tell me to repeat what I just said. Very, very good training. Часть той подготовки, которую я проходил в качестве переводчика, заключалась в том, что в любой момент дня или ночи, в любое время, когда я был с ним, он без какого-либо предупреждения мог повернуться ко мне и сказать: а теперь повтори, что я только что сказал, или повтори, что ты сам только что сказал. И это была очень хорошая подготовка. Right. Now, about these preliminaries, it came from my initiative that after many years of doing daily practice and doing a lot of daily practice, because I did the long sadhanas of everything that every deities that I received empowerment to. Если же говорить о предварительных практиках, вот об этих предварительных практиках, после многих лет выполнения ежедневной практики тех божеств, на которые я получал посвящение, потому что для каждого из этих божеств я каждый день выполнял длинную садхану, I felt that it would be beneficial for me to do Vajrasattva practice, 100,000 Vajrasattvas. Я ощутил, что мне было бы полезно выполнить практику Ваджрасаттвы, начитать 100 тысяч мантр Ваджрасаттвы. So that came from my side. Это исходило с моей стороны. And as Rinpoche always trained me, the way that you ask a teacher is not, oh, Lama Lama, tell me what to do. He says that's a child's way of asking and just encourages dependency. И, как всегда меня учил Серкон Кринпоче, настоящий способ обращаться к учителю за советом – это не говорить ему «Лама, Лама, скажите, как мне поступить», потому что это детский способ, и он поощряет в нас зависимость. He said the proper way to ask is from your own initiative, you make a suggestion and you say, do you have any objections to that? Он говорил, что правильный способ спрашивать таков. Вы выдвигаете какую-то собственную инициативу и спрашиваете учителя, нет ли у него каких-либо возражений. You see, it's very, very important in terms of striving for enlightenment that you be self-motivated. You can gain inspiration from the teacher, but you shouldn't be dependent on the teacher in order to get your motivation. С точки зрения продвижения к просветлению, очень важно, чтобы вы сами себя мотивировали. Вы, разумеется, можете вдохновляться примером учителя, но очень важно при этом от него не зависеть, вдохновлять самим себя. Making any sort of progress on the spiritual path has to come from your own effort, and you have to develop perseverance and energy and willpower. This has to come from your own side. Любое продвижение на духовном пути должно зависеть от ваших собственных усилий, и оно зависит от вашего упорства, от вашей силы воли и от вашей собственной энергии. From your own efforts. От ваших собственных усилий. And as Tsongkhapa describes in Lamrim Chemo with regard to the different persons who develop bodhicitta, и как объясняет в Ламриме Ченмо Цонкапа, говоря о разных людях, которые развивают бодхичитту, he says that the most stable development of bodhicitta is in those who instinctively, from birth, as a result of previous life habits, just instinctively want to go in that direction and are self-motivated to, follow the path, and based on compassion and so on,
aim for enlightenment. Самое устойчивое бодхичитта развивается в тех, кто с самого рождения в силу неких инстинктов, привнесенных из прошлой жизни, испытывает желание продвигаться по этому пути, сам себя мотивирует на то, чтобы продвигаться по пути, подталкиваемым состраданием, устремляться к просветлению. So, if it seems to you as though there's nothing else that is worthwhile to do in life, and you just sort of instinctively want to go in this direction, this is the most stable way. Если вам кажется, что в жизни нет ничего иного, что имело бы смысл, что это самое естественное, что вы могли бы делать в этой жизни, это наилучший способ. Whereas if you have to be convinced to put this direction in your life and to work on the spiritual path, you're always going to waver. It's not going to be very stable. В то время как если вас нужно убеждать, что вы должны установить в своей жизни такое направление и продвигаться по духовному пути, вы всегда будете колебаться, у вас не будет устойчивости. That doesn't mean that it's impossible, but it's going to be more difficult. Это не означает, что в этом случае это невозможно, просто придется труднее. Так пишет Цонкапа. So, fortunately, from early childhood, I was self-driven. Nobody ever had to tell me to study or to, what should I say, work to advance myself. К счастью, я с самого раннего детства, с самых ранних лет, сам себя подталкивал. Никому не приходилось меня принуждать учиться. But after doing this Vajrasattva practice, then a few years later, and then I was continuing with my study and with my meditation practice. Завершив эту практику ваджрасаттвы через несколько лет, в ходе которых я продолжал свою учебу и свою практику медитации, then I thought to do the long retreats of the various deities that I was practicing. Я решил пройти длительные ретриты по практикам различных божеств, которые осуществлял. That came from my side. It was my suggestion, not Rinpoche's suggestion or anybody else's suggestion. Это исходило. I wanted to do it. Эта инициатива исходила от меня. Это было мое собственное предложение, а не предложение Римпоче или кого-то еще. Я хотел все это осуществить. Because I saw, based on so many years now of preparation, that this was necessary. This was the next step. Потому что на основании всех этих лет подготовки я видел, что это необходимо, что таков следующий шаг. And it was only at that point that when I asked Rinpoche's permission, if he had any objections, then he suggested that it would be good before I do that to do the Tsongkhapa Guru Yoga practice, the Miktsema, 100,000 times. That was the only particular practice that he recommended that I do. И только тогда, когда я спросил у Серконга Ринпоче, нет ли у него каких-либо возражений, он сказал, что перед осуществлением этих ретритов по божествам мне хорошо было бы выполнить практику гуру-йоги Цонкапы, начитать 100 тысяч раз Микцему. Это был единственный раз, когда он сделал мне какое-то конкретное предложение относительно того, чем мне следует заниматься. The Miktsema practice of Tsongkhapa is has a tremendous amount of emphasis on Manjushri type of practice to gain the various types of discriminating awareness. There's a whole set of them that you do in that practice. So this was, again, to get my mind more sharp. Практика Цонкапы, связанная с повторением Микцемы, делает особый, очень сильный упор на практике, связанной с Манджушри, на развитии различных видов различающего осознавания, для того, чтобы сделать ум очень острым. And then I did one after another of the long retreats of all the various major deities that I was practicing. Затем я последовательно выполнил длительные ретриты по практикам всех божеств, которые осуществлял. And it was all from my own suggestion because I wanted to do it. I saw that I needed to do it. И все это были мои собственные предложения, потому что я хотел этим заниматься и видел, что мне нужно это осуществить. And again, now I remember there was one more thing that in this whole series that of
retreats that I did that Serkon Rinpoche suggested that I do White Tara for long life. That was something that I wouldn't have thought to do myself. И кроме того, во всей этой длинной последовательности различных практик, которые я осуществил, была и еще одна, которую мне порекомендовал выполнить Серкон Кринпоче, практика белой тары. Самому бы мне, практика белой тары для долгой жизни, самому бы мне не пришло в голову ее выполнять. So he never suggested that I do prostration or mandal offering or anything like that, that this was sufficient preparation, so-called preliminaries. Он никогда не предлагал мне выполнять простирание или подношение мандалы. Эта подготовка была достаточной. And in fact, I conceived of all the work that I did for Rinpoche as another preliminary practice, another preparation practice, because I would write all his letters, arrange his tours, run around getting the visas for him and the attendants and so on. So I was and translated for him. So that I saw as, again, preparation to build up a lot of positive force. That was my Ngundro. Что это достаточное количество подготовительных или предварительных практик. И опять же, всю работу, которую я осуществлял для Ринпоче, потому что я писал все его личные письма, организовывал его поездки, добывал визы для него самого и для его аттендантов, и переводил все, что он делал в поездках. Все это я также воспринимал в качестве своих предварительных или подготовительных практик. И все это также было моим нёнджо, моими подготовительными предварительными практиками. So everything is a preparation for the next step. Таким образом, все является подготовкой к следующему этапу. If I look at what I do now, если глядя на то, чем я занимаюсь сейчас, I'm doing this website. We're working now. I'm working with 18 languages. Сейчас мы работаем над веб-сайтом. Я работаю над разделами на 18 языках. It's an enormous project in terms of organization and being able to work with many, many languages, not being afraid of languages. Это невероятный проект с точки зрения того, как все это организовать, и с точки зрения работы с языками, того, чтобы не бояться работать с различными языками. But I was fully prepared for that. I had traveled around the world. I taught in 70 different countries around the world. So I was very familiar with most of the parts of the world and most of the cultures. Но я был к этому подготовлен. Я посетил большую часть мира. Я учил в 70 странах, был знаком с большей частью уголков этого мира. I had organized some very large projects for His Holiness, international projects. Организовывал очень большие проекты для Его Святейшества, проекты международные. And so I had all this background, all this experience, so that I could take on something as enormous as the website. То есть у меня была некая... Without any problem. То есть у меня была основа, у меня был опыт достаточный для того, чтобы я взялся за такое огромное начинание, как этот веб-сайт, не испытывая никаких особых трудностей. And even moving to Berlin, in Germany, and living there after India, I was prepared for that. I had studied German for 4 years when I was a teenager in school. И даже к переезду в Берлин после 29 лет жизни в Индии я был готов, потому что когда-то, еще подростком, 4 года изучал немецкий. And once you've learned Chinese, no alphabet is, scary after that. It's just an alphabet, no big deal. Learn the Arabic script. So I learned it, no problem. Если вы выучите китайский, то никакой другой алфавит вам не будет казаться затруднительным или страшным. Подумаешь, арабская вязь. Взял и выучил, не проблема. So I think my entire life is a good example of preparation and why I like so much what I was teaching earlier this week of integrating one's entire life. I think I have very successfully integrated everything that I've learned and studied in my life in order to be able to do what I do now. И думаю, I use everything. Моя жизнь — это очень удачный пример подготовки к тому, что следует дальше. И именно поэтому мне так нравится то, что мы обсуждали на вечерних лекциях на этой неделе, интеграция нашей жизни, потому что как мне кажется, удалось очень успешно интегрировать все, что со мной в жизни происходило. Я использую все. I'm certainly not as highly developed as my teacher, Serkon Rinpoche, but I remember so clearly he was about maybe my age now, in the late 60s,
And he said to me once, I remember everything that I ever studied. Я, I don't remember everything that I studied, but that's a fantastic goal to have. And he wouldn't lie to me or put on airs. Я, разумеется, не настолько высоко реализован, как мой учитель Серкон Кримпаче, но он был примерно в том же возрасте, что и я в конце 60-х, и я очень ясно помню, как он мне сказал: «Я помню все, что изучал в этой жизни». Я, безусловно, не помню всего, что я в этой жизни изучал, но мне кажется, что это фантастическая цель, к которой можно было бы устремляться. И Серкон Кримпаче не стал бы мне в этом вопросе лгать или просто претендовать на что-то, чем не обладал. He demonstrated that once to me. Один раз он мне продемонстрировал это. I was translating for him, and I didn't understand a word, and one word, and so I asked him what that word meant. Я переводил его и не понял одного слова и спросил его, каков смысл этого слова. And most of the time he scolded me. That was his mode of teaching me. В большинстве случаев он меня критиковал. Такой у него был режим обучения меня. Which was very helpful for helping me to deal with arrogance, which I had a great deal of. Это было очень полезно в том, чтобы я смог справиться с заносчивостью, которая была мне присуща в очень больших количествах. So he yelled at me, what do you mean asking me that word? I explained that word to you 7 years ago. I remember. Why don't you? И он кричал на меня и говорил, что значит ты не помнишь этого слова? Я это слово тебе объяснял 7 лет назад. Я это помню, а ты почему не помнишь? Что с тобой не так? So, like that, one needs to... I always saw Serkon Rinpoche in the beginning. The way that he was teaching was like a very, very fast galloping horse. And that I needed to prepare and train myself to run quickly enough to be able to get on. Поначалу особенно у меня было такое восприятие Серконга Ринпоче, что стиль его передачи учений им очень похож на бегущую галопом лошадь, и что мне нужно в достаточной степени подготовиться, чтобы достаточно быстро за этой лошадью бежать, чтобы успеть на нее запрыгнуть. And then riding the horse to be able to go fast enough to catch up to the speeding train of His Holiness, the Dalai Lama. И затем, вскочив на эту лошадь, ехать на ней достаточно быстро для того, чтобы угнаться за поездом, который себя представляет его святейшество, и перепрыгнуть уже на него. To be able to understand the speed and the abbreviation of so many profound points in so many little words. И что для того, чтобы that was the goal. Для того, чтобы понять всю скорость и все сокращение глубочайших пунктов во всего нескольких словах, то, что делает его святейшество. Вот такую перед собой я ставил цель. With the feeling, the motivation that this is too good to just learn for myself. I have to make it available to everybody. С чувством. That was a very sincere drive on my part. С чувством, с мотивацией, основанной на понимании того, что это слишком хорошо, чтобы всем этим ограничиваться только для себя, что всем этим я должен поделиться с другими. И вот таким было мое искреннее побуждение. And it still is with my archives and website. И таковым же оно остается с ведением библиотеки и моим веб-сайтом. So, to get to the point here about these so-called preliminary practices, it is very important to see them as preparation for going further. Итак, сущностный момент, связанный с этими предварительными практиками, очень важно их воспринимать как подготовку, которая позволяет нам продвигаться дальше. And the purpose, of course, is to build up more positive force and to wear away a little bit of negative force, negative potential that you have. И цель, разумеется, в том, чтобы накопить больше благой силы и в какой-то степени ослабить или устранить неблагую силу, неблагие потенциалы, которые у вас присутствуют. And there are two styles of doing it. И есть два стиля выполнения этого. And within those subcategories, of course. А в них, разумеется, еще дополнительные подкатегории. Tibetan way of thinking, all of a sudden you have, big structure and all the outline and possibilities. Это тибетский способ мышления. Внезапно возникает некая структура со всевозможными схемами и возможностями. But the division that I want to make is, or distinction, is between doing all of the preliminaries first, all this preparation first, before you really get into your studies, or doing it further along on the way.
Но выделить я хотел бы вот какие две категории. В одной вы выполняете подготовительные практики прежде чем приступаете к основной части своего обучения, а во второй вы выполняете их позже, уже по ходу своей учебы. Now, there are many traditions, Tibetan traditions, and many lamas who recommend doing these preparation practices, these preliminaries, right from the start. Есть много традиций и много тибетских лам, которые рекомендуют начать выполнять эту подготовку с самого начала. And the point of that is to break through whatever mental blocks you might have and to make you a little bit more receptive to actually progressing beyond that, the next steps. Смысл этого в том, чтобы прорваться сквозь умственные блоки, которые у вас могут присутствовать, и сделать вас чуть более восприимчивыми для того, чтобы продвигаться к последующим шагам. And although you may get some basic teachings during the process, the main emphasis is do your 100,000 prostrations and 100,000 this and 100,000 that. И хотя при этом выполняете практики, вы можете получить какие-то базовые учения, основной упор делается на том, чтобы сделать 100 тысяч простираний, 100 тысяч того и 100 тысяч этого. In the Gelugpa tradition, then that's not the style which is done. These preparatory practices are done along the way, В традиции not as a start. В традиции Гелуг, в гелугпинской традиции применяется не этот стиль, а подготовительные практики выполняются по ходу обучения, а не с самого его начала. In other words, you have to know what you're doing, you have to really have a sincere motivation for doing these practices. Другими словами, вам нужно по-настоящему знать, что вы делаете, и иметь искреннюю мотивацию для выполнения этих практик. And you fit it in along the way that the retreats are done as well. You don't do a big 3-year retreat of a little bit of this practice, a little bit of that practice, a little bit of that practice, which is the way it's done in the Kagyu Nyingma and Sakya tradition. То есть вы встраиваете их по ходу дела. И точно такой же подход касается и долгосрочных ретритов. Не выполняется один длительный 3-летний ретрит, в ходе которого вы немножко занимаетесь этой практикой, немножко этой и немножко той, так как это делается в традициях Кагью, Нингма и Сакья. But rather, when it fits into your schedule, then you would do one of the deity retreats for 3 months or however long it takes, and then at another time you would do another one. Have it fit into your schedule. Когда это вписывается в ваше расписание, вы выполняете ретрит по одной практике божества, например, 3-месячный или настолько длительный, насколько это необходимо, затем вы выполняете другой ретрит и так далее. Вы вписываете их в свое расписание. And if you are doing the Geshe studies in the monasteries, you're not supposed to do any of that until you've finished. Если вы проходите... Although obviously some people do some of it before. Если вы проходите подготовку в качестве геше в тибетском монастыре, то вы вообще-то не должны выполнять ничего из этого до того, как завершите всю свою учебу. Хотя, очевидно, некоторые люди выполняют что-то из этого до того, когда учатся. So there are advantages and disadvantages to both methods. И у обоих методов есть свои преимущества и недостатки. Now, let me speak from experience. Давайте, позвольте говорить на основании собственного опыта. I was there in India starting these type of practices, doing a daily meditation practice from 1970, every day since then. Я находился в Индии, когда начал свою ежедневную практику, начал выполнять подобные практики и выполняю их ежедневно с 1970-х годов. There were very, very few people who were around and interested in Tibetan Buddhism at that time in India. В то время в Индии было очень немного людей, которые находились бы в Индии, интересовались бы при этом тибетским буддизмом. You know, this was before the wave of hippies came. Все это происходило до того, как нахлынула волна хиппи. You know, the people who were around where I was living was the ex-girlfriend of Bob Dylan, one of the ex-managers of the Rolling Stones. I mean, it was sort of the
vanguard people that were there at the time. Вокруг меня жили такие люди, как бывшая подружка Боба Дилана, бывший менеджер группы Rolling Stones и так далее. Вот подобная продвинутая публика. And we had no idea of really what was going on because nothing was translated. И у нас совершенно не было представления о том, что там вообще в тибетском буддизме происходит, потому что ничего еще не было переведено. And nothing was explained because hardly any of the Tibetans spoke English. И ничего не объяснялось, потому что почти никто из тибетцев не говорил по-английски. And I had studied the classical language, so I was ahead of most people. I had an advantage, but still no idea really what was going on. Я до того изучал классический тибетский буддизм, классический тибетский язык, так что я опередил большинство остальных, у меня было преимущество, но и при этом у меня совершенно не было представления о том, что там происходит. And the few of us who were at these early, ceremonies and rituals that were done, no idea what was going on. No idea at all. Мы, немногие из тех, кому довелось побывать на этом раннем этапе на каких-то ритуалах или церемониях, совершенно не представляли, что в ходе них происходило. I was there in Kathmandu it was December 1969. For the first time, the Karmapa did the black hat ceremony in public. That was this famous thing that all the Nidal went to. Well, anyway, there were only, 10 Westerners, and most everybody was completely stoned and had no idea what was going on. Just sort of, wow, far out. Мне в декабре 1969 года мне довелось побывать на церемонии черной шапки. Первый раз, когда Кармапа провел ее публично, открыто. Это была знаменитая церемония, на которой также побывал Оли Нидл, но не будем вдаваться в это. Там присутствовало всего около 10 выходцев Запада, и большинство из них были под сильным наркотическим дурманом и говорили: «Вау, вот это отъезд». Это просто, чтобы вы немножко ощутили аромат тех времен. Right, these were the vanguards of the hippies. The characters, I remember, Three Finger Eddie, Acid Arthur. These were the characters that were there. It was like out of some comic book. Это были первые из числа хиппи, которые потом туда нахлынули, и там такие персоны были, как, например, трехпалый Эдди, Acid Arthur, LSD, кислотный Артур и вот тому подобные люди. Все как будто из какого-то комикса. So, I started doing these practices in Tibetan, having no idea of what I was saying. And I think that this is what a lot of people do nowadays as well. Я начал выполнять эти практики на тибетском, совершенно не представляя, что я в них произношу. Я думаю, многие люди и сейчас именно так начинают. Mind you, I came there, I was a little bit different from the rest of them. I was the top student at Harvard. Right? So I was arrogant like you can't believe. Но учтите, что я немножко от них отличался. Я был лучшим студентом в Гарварде и был высокомерным настолько, что не поверите. And the way that I approached these texts that I was reciting every day was that I have to overcome this arrogance which says that I'm not going to do this unless I understand it. И подходил я к этому так. Думал о том, что я читаю все эти тексты и свою ежедневную практику для того, чтобы преодолеть свое высокомерие, которое говорит: если я не буду этим заниматься, если не понимаю этого. As if I'm so important that, of course, they have to explain it to me before I will, deign to practice it for them. This arrogance. Когда мне кажется, что я настолько важным, что они обязаны мне все это объяснить, прежде чем я снизойду для того, чтобы это практиковать. So, based on admiration for my teachers, that, hey, the Dalai Lama does this, and his teachers do this, and, there must be something to it, and confidence that it must mean something, then I saw reciting these things and trying to do,
didn't try to do the practice because I had no idea what the practice was. So just reciting it, that this would prepare me eventually to be able to study and know what's in it. На основании восхищения, которое я испытывал к своим учителям, думая, Далай-лама это выполняет, его наставники это выполняют, так что там должно быть в этих практиках что-то сокрыто, и уверенности в том, что практики обладают действительно каким-то смыслом, то я выполнял, хотя нельзя сказать, что выполнял, потому что я не понимал, что они значили, но хотя бы начитывал эти практики с уверенностью, что затем, позже я смогу разобраться в том, что они на самом деле означают. But remember, this is a very different time, so there was no idea really what was in there. Но помните, это была It was a big unknown that lay ahead. Это была совсем другая эпоха, и тогда совсем не было представления о том, что во всем этом сокрыто, что во всем этом объясняется. Это было огромное неизвестное, которое нас ожидало впереди. So the flavor of it was that it was a great adventure. It was exciting to try to go forward with this and discover, something new. И ощущение, которое возникало, это то, что это огромное приключение, что радостно во все это погружаться и открывать что-то новое для себя, что-то новое для Запада, следует сказать. So this is my experience with doing what some people do now, of just immediately doing the prostrations and so on. However, there was a big difference. I had already studied all the languages and the history and the major texts, that were available in the West from Sanskrit and so on. I had done that for many years already. Но и вот таков мой опыт, который объединяет меня с теми, кто и сейчас сразу немедленно бросается совершать простирание, но есть значительное отличие, которое состоит в том, что к тому времени, когда я начал этим заниматься, я уже изучил азиатские языки, уже много лет изучал историю буддизма и все ключевые буддийские тексты, которые были доступны на Западе в переводе. Этим всем я занимался перед началом много лет. So I wasn't approaching this like the original hippie few people who were there, who were doing it basically, completely stoned. Так что подход к этому всему у меня немножко отличался от подхода тех первопроходцев хиппи, тех нескольких человек, которые там в то время находились и которые большую часть времени пребывали под кайфом. Who would look at it maybe like some sort of magic. Которые, возможно, все это воспринимали как какую-то магию. But as I said, I found it very helpful in the beginning to start to deal with my arrogance. Но, как я уже говорил, мне поначалу оказалось очень полезным начать работать над моим высокомерием. And then Circa Rinpoche was the best teacher to do that because his only name for me was idiot, in Russian. И Серкон Кринпоче Never called me anything else. Серкон Кринпоче был наилучшим учителем для меня в этом смысле, потому что единственное обращение, которое у него для меня было идиот, или, как сказал доктор Березин, дурак по-русски. Он никогда иначе меня не называл. And very, very helpful. Это было очень-очень полезно. Очень полезно. So, that's the advantages. The disadvantages, of course, of doing these preliminaries straight out of, off the street type of thing is that if you have the attitude that this is sort of the magic pill and you do this and then all your troubles are going to go away, well, you're going to be sorely disappointed. Есть таковое преимущество, недостатки же того подхода, при котором вы бросаетесь в выполнение всех этих практик, стоит вам прийти куда-то с улицы, буквально сразу начинаете все это выполнять, заключается в том, что если вам кажется, что это некая волшебная пилюля, благодаря которой все ваши проблемы чудесным образом исчезнут, стоит вам эти практики осуществить, вас ожидает горькое разочарование. There are many people that I know who, after doing 100,000 prostrations and 100,000 repetitions of the refuge formula and so on, at that point, after doing that, then they're questioning, do I really want to follow the Buddhist path?
Я знаю... Then I think, what in the world was going on in their minds while they were doing these 100,000 repetitions? Я знаю много людей, которые после того, как выполнили 100 тысяч простираний и начитали 100 тысяч раз формулу прибежища, начинают задаваться вопросом о том, хотят ли они вообще идти по буддийскому пути. И я себя спрашиваю, что же у них происходило в уме, когда они выполняли эти сотни тысяч повторений? You know, supposedly you have already developed these states of mind that you're going to strengthen in these preparatory practices, these preliminaries. You already have a good idea of refuge, of safe direction, and now you're just strengthening it, making it more firm by repetition. It's not the time when you first think about it or don't even think about it. Подразумевается, что у вас уже есть хорошее представление о тех состояниях ума, которые вы будете затем лишь усиливать, выполняя эти предварительные, эти подготовительные практики. То есть, например, у вас уже должно быть хорошее понимание прибежища, надежного направления, и вы не должны впервые задумываться о нем, когда начинаете эту подготовку, или вообще даже о нем не задумываться, как бывает. So the model in the Gelug tradition is Tsongkhapa himself. So I wanted to tell you a little bit, if you're not aware, of Tsongkhapa's experience. Модель, пример, которому следует традиция Гелуг, это сам Цонкапа. Так что я хотел бы рассказать вам немного о его примере, если вы не слишком хорошо с ним знакомы, о его собственном опыте выполнения этих предварительных практик. Tsongkhapa obviously had a tremendous amount of strong instincts from previous lives. У Цонкапы, очевидным образом, было большое количество сильных инстинктов, привнесенных из прошлых жизней. When he was in his 20s, he studied the entire Kangyur and Tengyur, all the translated texts of the Buddha's teachings and the Indian commentaries. He went through the whole thing. And of course, he had a super photographic memory, so he remembered them. 20s is 10 from 10 from 220. No, 20s is 20 to 29. 29. Когда ему было за 20, он изучил весь Кангюр и Тенгюр, то есть все учения Будды и комментарии на учение Будды, которые он изучил, используя свою фотографическую память. And he already started teaching when he was in his 20s. He first taught Abhidharma. Special topics of knowledge, classification schemes. Когда ему было за 20, он уже начал учить первые учения, которые он даровал по Абхидхарме, по особым сферам познания, по классификации явлений. When he was 32, after all this study, he wrote The Golden Rosary of Excellent Explanation. This is his huge commentary on Abhisamaya Alankara, this text that goes through filigree of realizations of all the different stages along the path, quoting from everywhere in the Kangyur and Tengyur. The Golden Rosary of Excellent Explanations. Когда ему было 32, он написал «Золотые четки превосходного разъяснения». Это его огромный комментарий на Абхисамая Ламкару, то есть на филигрань реализации. И в этом комментарии он приводит всевозможные цитаты из Кангюра и Тенгюра. And he gave tantric empowerments already, particularly Sarasvati, that is the female counterpart of Manjushri, that is mostly practiced to gain elegance of your words, so for teaching, for writing, composing. И он уже к тому времени давал тантрические посвящения, в частности, посвящение Сарасвати, которое является женским образом, дополняющим Манджушри и способствующим обретению красноречия, то есть для того, чтобы даровать учения, для того, чтобы for teaching, for writing, for composing, для того, чтобы писать, для того, чтобы сочинять стихи, например. And he continued his study of Tantra, especially Kalachakra. И продолжал свое изучение тантры, в особенности калачакры. And he did his first major retreat before doing any of these prostrations and so on. It was Chakrasamvara. И первый свой большой ретрит он выполнил прежде, чем приступать ко всем этим простираниям. Это был ретрит по Чакрасамваре. And during that retreat he also practiced and mastered the 6 yogas of Naropa, the 6 yogas of Niguma. В ходе этого ретрита он также практиковал и освоил 6 йог Наропы и 6 йог Нигумы. Then at the age of 34, he did intensive study of the 4 classes of Tantra. В возрасте 34 лет он осуществил интенсивное изучение 4 классов тантры.
especially the complete stage of Guhya Samaja and Kala Chakra. И в особенности завершенных стадий Гухья Самаджи и Калачакры. And then he went to study Madhyamaka further with a great Karmakagyu Lama, Lama Umapa. И затем приступил к глубинному изучению Мадхьямаки под руководством великого ламы традиции Карма-Кагью, ламы Умапы. And this Lama had daily visions of Manjushri. Этот лама каждый день получал видение о Манджушри. I have no idea really what that means. But anyway, daily visions of Manjushri. And Tsongkhapa would ask questions to Manjushri through Lama Umapa. Я совершенно не представляю, как это происходило, но Цонкапа задавал вопросы Манджушри через ламу Умапу. And then the two of them, Tsongkhapa and Lama Umapa, they sort of had a student-disciple, mutual back-and-forth relationship, did a retreat on Manjushri. Затем оба они, Цонкапа и лама Умапа, которые друг для друга оба являлись и учителем, и учеником, вместе прошли ретрит по практике Манджушри. And Tsongkhapa had then started to receive direct instruction from Manjushri himself. И тогда Цонкапа сам начал напрямую получать наставления от Манджушри. So Tsongkhapa at this point felt that he still didn't have a correct understanding of Madhyamaka and Guhya Samaja. И в этот момент Цонкапа решил, что у него все еще нет полного понимания Мадхьямаки и Гухи Самаджи. And Manjushri advised him what to do. И Манджушри дал ему совет относительно того, как поступить. Manjushri advised him to do a long retreat of these preparatory practices. At this point, Tsongkhapa did them. Манджушри посоветовал ему выполнить длительный ретрит по этим подготовительным практикам. То есть вот в этот момент Цонкапа их стал выполнять. He said, if you do this long retreat, then you will understand the notes that you've taken from my instructions. Манджушри сказал, если ты выполнишь этот длительный ретрит, то поймешь все те заметки, которые сделал на основе моих наставлений. And so at that point, Tsongkhapa did a 4-year retreat with 8 of his disciples. И тогда, в этот момент, в этот период, Цонкапа выполнил 4-летний ретрит в сопровождении 8 своих учеников. They did 35 sets of 100,000 prostrations. Они выполнили 35 раз по 100 тысяч простираний. One each to the 35 so-called confession Buddhas. По 100 тысяч простираний перед каждым из так называемых 35 Будд исповеди. And 18 sets of 100,000 mandala offerings. 18 раз по 100 тысяч подношений мандалы. Tsongkhapa did this on a rock that he would rub his hand on. Serkon Rinpoche said that rock, which still had the blood stains from Tsongkhapa's wrist, was in the area where he was born. Like a pilgrimage place. Where Serkon Rinpoche was born. И выполнял подношение мандалы Цонкапа, используя в качестве основы камень, который он протирал собственным запястьем. И Серкон Rinpoche говорил, что на этом камне все еще видны отпечатки крови Цонкапы. Это место расположено неподалеку от того, где родился сам Серкон Rinpoche. Это место паломничества. And every day they did the Yamantaka self-initiation, which is not at all a short ritual. И каждый день они выполняли самопосвящение Ямантаки, а это совсем не краткий ритуал. So that renews the vows. Он обновляет обеты. And they studied the Avatamsaka Sutra. И изучали Аватамсака сутру. Which is this enormous sutra, which delineates all the various deeds of bodhisattvas. Это огромная сутра, которая описывает, категоризирует все различные деяния бодхисаттв. This is one of the few sutras that was translated into Tibetan from Chinese. The original Sanskrit had been lost. Это одна из немногих сутр, которые были переведены на тибетский с китайского, потому что санскритский оригинал был утерян. Tsongkhapa said that it was because of this sutra that the full teachings of bodhisattva activity were preserved and available. Цонкапа говорил, что именно благодаря этой сутре сохранились полные учения по деяниям бодхисаттвы. По этой причине они были поняты. Без нее этих учений бы не было. Then, after this 4-year retreat, and actually I think that the precedent for His Holiness suggesting that I do Manjushri and Avalokiteshvara practice as a preparation is this model
of super practice of Manjushri and Avatamsaka, so compassion, Avalokiteshvara. И думаю, именно это стало прецедентом, на основании которого его святейшество порекомендовал мне выполнить по 600 тысяч повторений мантра Манджушри и Авалокитешвары. Это невероятная практика, посвященная Манджушри и Аватамсака сутре, практике сострадания. Это выступило в качестве модели. At the end of this retreat, Tsongkhapa had a vision of Maitreya. В конце этого ретрита Цонкапа получил видение Майтреи. And when they left retreat, he restored the Maitreya statue, this huge Maitreya statue in the main temple in Lhasa, which is considered his first great deed. И когда они вышли из этого ретрита, Цонкапа восстановил статую Майтреи, большую статую Майтреи в главном храме в Лхасе, и именно это деяние считается его первым великим деянием. Why is that considered a great deed? Because Maitreya is the next Buddha, the future Buddha, and so building up, some positive force through all that positive force that he'd built up in retreat to bring the coming of the next Buddha more quickly. И почему это считается великим деянием? And help people to make that connection with Maitreya. Почему это считается великим деянием? Потому что Майтрея — это Будда грядущего, грядущий Будда, и Цонкапа создал всю эту благую силу на основании, с помощью всей этой благой силы, которую накопил в ретрите, для того, чтобы ускорить приход Майтреи в будущем, и для того, чтобы помочь людям установить связь с Буддой грядущего. And then he went back into another 5 months of retreat with these 8 disciples to continue. А после этого он с этими 8 учениками ушел в ретрит еще на 5 месяцев для того, чтобы продолжить процесс. And then after that he did a retreat on the Kalachakra complete stage. После этого он выполнил ретрит по завершенной стадии Калачакры. And then another retreat, a 1-year-long retreat on Madhyamaka. А потом еще один ретрит, годичный ретрит по Мадхьямаке. And it was in that retreat that he finally got non-conceptual cognition of voidness. И именно в этом ретрите он, наконец, обрел бесконцептуальное постижение пустотности. And completely revolutionized the teachings and way of explaining voidness. И произвел подлинную совершенную революцию в том, как подаются учения, как объясняется тема пустотности. So this is very illustrative. I mean, it's very inspiring and very illustrative. И это очень хорошая иллюстрация, хороший источник вдохновения и прекрасная иллюстрация. Tsongkhapa was no dummy. He was very intelligent. Цонкапа не был дурачком, он был очень умным. He was the most learned and most advanced and had done all these retreats already. Он был предельно образованным, предельно умным. Most learned and most intelligent, and done all the retreats. Невероятно умным и уже выполнил все эти ретриты до того. He wasn't satisfied with his understanding. He certainly wasn't satisfied with everybody else's understanding. Он не был удовлетворен своим пониманием, безусловно, не был также удовлетворен пониманием всех остальных. Most of his life he went around and checked with everybody to see what their understanding was. He debated with them. Большую часть жизни он разъезжал по Тибету и проверял понимание других людей, вел с ними дебаты. And Manjushri, that's the wisdom, whether you take that as actually Manjushri as a being or some inner voice, or who knows what it means. Manjushri advised him, but intelligence, if you think in terms of that, intelligence advised him that he, at that point, being so super advanced, he had to build up more positive force to be able to break through and get this non-conceptual cognition of voidness. That's when he did the practices. И Манджушри, сама мудрость, если об этом подумать, Манджушри как отдельное существо или Манджушри как нечто внешнее, потому что кто знает, что это на самом деле подразумевает. Но по большому счету сам интеллект посоветовал ему выполнить все эти практики и накопить благую силу для того, чтобы прорваться к неконцептуальному постижению пустотности. И вот тогда-то он и выполнил все эти практики. So we can see these preparatory practices, these preliminaries, can be done at various stages in our progress. And they are not done just once. И мы видим, что эти подготовительные практики, эти подготовительные практики могут выполняться на разных этапах нашего продвижения, и выполняются они не единожды.
We could do it at the very beginning when we really have no background. That, for some people, can be very helpful. For other people, you might as well be doing 100,000 push-ups. It doesn't have very much effect. Мы можем выполнять эти практики в самом начале и до того, как перейдем к чему-то еще. И для некоторых людей это может оказаться полезным, а другие люди с таким же успехом могли бы выполнять 100 тысяч отжиманий. Особой пользы им это не приносит. But it can help very much to overcome arrogance and to basically open up. Но In это... a sense, you almost surrender. Это очень хорошо помогает в преодолении высокомерия и в том, чтобы раскрыться. Вы в каком-то смысле сдаетесь. But much more forceful is if you already have a strong background and you do these further preparation practices in order to make that more firm. Но будет гораздо мощнее, если у вас уже будет какая-то прочная основа, и вы выполните все эти подготовительные практики для того, чтобы эту основу сделать еще прочнее, еще устойчивее. Or if we are really very advanced on the path, like Tsongkhapa, and you still had, a certain mental block that was preventing you from going up to the next stage, then, because you see that it's absolutely necessary to build up more positive force, then you do it again. И если мы по-настоящему продвинуты на пути, как Цонкапа, и чувствуем, что в нас все еще остается умственный блок, какой-то умственный блок, который не позволяет нам перейти к следующему этапу, для того, чтобы создать необходимую благую силу, мы выполняем эти практики вновь. I found that when I was living in India, I lived there for 29 years as my base, that I would be writing something or working on something, and I was experiencing a block. It wasn't really going anywhere. And I would take what I called a bodhicitta retreat, and this was going on a teaching tour. Когда я жил в Индии, я в 29 лет прожил в Индии, это был мой основной дом, когда я заметил, что иногда, когда я работал над чем-то или писал что-то, во мне проявлялся некий блок. То есть процесс никуда не двигался. И в таком случае я выполнял то, что назвал для себя ретритом по бодхичитте. То есть отправлялся куда-то учить. In other words, going around teaching, sharing, trying to help people and so on, that after doing a tour, I would come back and my mind would be much more fresh and I'd be able to usually get through whatever it was that was blocking me before. So this is how I conceived of my lecture tours over all those years. То есть отправлялся куда-то с циклом учений для того, чтобы учить, делиться, стараться помочь другим. И обычно после этого, когда я возвращался, мой ум был достаточно свеж, и мне удавалось пройти через преодолеть то препятствие, которое возникало прежде. И вот таким вот образом я и воспринимал эти свои лекционные туры. And now as well, when I am writing or translating, and I can't get the correct expression. I can't figure out how can I say this in a simple, clear way. I stop and I do some Manjushri mantra and Saraswati mantra for a little while, and then usually my mind is clear enough to be able to come up with a solution. И сейчас, когда я пишу или перевожу, мне не удается подобрать какое-то идеальное выражение, какое-то выражение, которое бы в точности передало задуманный смысл. Тогда я останавливаюсь на какое-то время и немного начитываю мантру Манджушри, немного начитываю мантру Сарасвати, и тогда обычно после этого моему уму удается найти верное решение. And I'm not thinking of that in terms of say the magic words and then all of a sudden it's going to come from heaven, and I get the solution. I certainly don't look at it like that. Я не думаю, что здесь речь идет о том, чтобы повторить какие-то волшебные слова, благодаря чему решение снизойдет с небес. Безусловно, я это воспринимаю не так. But I see this as, first of all, there's some really super forceful visualizations that go with it, which are very, very sharp, and the whole idea is to get your mind extremely sharp. Воспринимаю это так. Во-первых, с этими практиками сопряжены некие очень мощные визуализации, смысл которых в том, чтобы придать уму невероятную остроту. И действительно, этот метод работает.
You know, any of these practices, it's not just an exercise in visualization. It's what you do with your mind, with your understanding that gives power to the visualization. Все эти практики это не просто упражнения на визуализацию. Важно, визуализации силу придает то, что вы делаете со своим умом, со своим пониманием. So, anyway, that is a little bit of an introduction to our theme. Словом, это небольшое введение в нашу тему. And a little bit of my experience working with and doing preparation. Always preparation for the next step. И краткий рассказ о моем опыте выполнения, осуществления этой подготовки. Это всегда подготовка к следующему этапу. And you have to look at the whole spiritual path as a great adventure. Весь духовный путь нужно воспринимать как великое приключение. Of course, it's going to be rough. You know, if you take a caravan and walk from one part of Tibet to another, it's going to be rough, but it's an adventure. Разумеется, приключение это будет непростое. Если вы соберете караван и с ним двинетесь из одной части Тибета в другую, вас ждут трудности, но это приключение. Those of you who have gone to India, you know it's a challenging adventure. Те из вас, кто ездили в Индию, знают, что это непростое приключение. It's difficult. Bodh Gaya, for example, is not an easy place. Там трудно. Бодхгая, например, место непростое. But if you view all of this and all the practice as an adventure, Но если as something exciting, this helps you to develop joyful perseverance. Perseverance isn't just hard work, it's taking joy in it, even in the difficult parts. Но если вы воспринимаете все это как приключение, как нечто радостное, то сможете осуществлять, применять радостное упорство. Упорство – это не просто тяжелая работа, это радость, которую вы от нее получаете, даже от самых трудных ее частей. It's interesting how you can do that. Интересно, как нам удается это осуществить. You know, I go to a fitness club and I do very strenuous physical exercise. Я, например, хожу в фитнес-клуб, где выполняю очень утомительные упражнения with a trainer, с тренером. And it is rough. I mean, I really do very, very strenuous things, and it's difficult and it hurts, but I love it. I enjoy it. И это действительно... Not as a masochist, but because I see how beneficial it is for me. И я выполняю там, это действительно очень тяжело, я выполняю очень утомительные упражнения, упражнения очень изнурительные, но я все равно получаю от этого очень большую радость, я всем этим наслаждаюсь. Наслаждаюсь не как мазохист, но потому что знаю, что это для меня полезно. So, same thing with training our minds, training ourselves, our emotions and so on, as we do with Dharma. Тоже и с тренировкой наших умов, наших эмоций, нас самих. То, что мы осуществляем в Дхарме. So we have a few minutes for some questions. У нас осталось несколько минут, возможно, для каких-то вопросов. Yes, you always have questions. У вас всегда есть вопросы. Простой вопрос. Скажите, а почему вы переехали в Берлин после 20 лет житья в Индии? И второе, вот 2 дня, которые будем завтра и завтра заниматься, там примерно плана, что там будем делать, если можно? Простой вопрос. Почему вы переехали в Берлин после 29 лет житья в Индии? И второе, за семинар, который будет завтра и послезавтра, какой примерно план? Чем мы там будем заниматься? That's a simple question. Why did you why did you move to India after having lived to Berlin after having lived in India for 29 years? Second, what we will be doing tomorrow and the day after tomorrow? What's the plan? What we will be doing throughout the weekend? Okay. I moved to, well, first I should say that when you talk about karma, karma is a certain compulsion, a certain drive, and you might experience that at various phases in your life, that the energy that is keeping you in a relationship or keeping you in a job, or keeping you in a place, is finished. There was a certain energy or compulsion that kept you there, and then that karma is spent. Хорошо. Для начала нужно сказать, что карма – это своего рода понуждение или побуждение, что-то, что вас подталкивает. И в разные фазы своей жизни вы будете замечать, что энергия, которая подпитывала ваши отношения или удерживала вас на какой-то работе, или удерживала вас в каком-то месте, исчерпывается, она истрачена.
And you need to have the courage to change. И нужно мужество для того, чтобы суметь измениться. So this has happened twice in my life. Такое в моей жизни происходило дважды. I was at Harvard. I loved Harvard. I was one of the best students at Harvard. I was on the track, my dream, become a Harvard professor. Я был в Гарварде, я обожал Гарвард, был одним из лучших студентов там и продвигался по этому пути, стремился к достижению своей мечты, стать гарвардским профессором. But that energy finished. Но эта энергия исчерпалась. Because I also saw that if I stayed there, I wouldn't grow any further. Потому что я увидел, что если останусь там, то больше не вырасту. It was one-dimensional, intellectual. Там все было, там было только одно измерение, только интеллектуальное измерение. But in terms of social skills and relating to others and so on, these professors are really very lacking. Но в навыках социальных, умение общаться с другими и тому подобного, всем этим профессорам очень сильно недоставало. So, although I could have stayed very comfortably in the Harvard type of atmosphere, and my professor had even set up, an initial teaching job for me, not at Harvard, but you always start at another place and then come back, I said, no, thank you. И хотя я с очень большими удобствами мог бы оставаться в этой гарвардской атмосфере, и один из моих профессоров даже создал для меня позицию преподавателя в другом, правда, колледже, потому что вы всегда сначала преподаете где-то в другом месте, а потом уже возвращаетесь в Гарвард. Я на это предложение ответил нет, спасибо. So, I felt I had learned enough, as much as I could, and gained as much as I could from the academic atmosphere, especially Harvard, the best, and that if I wanted to grow more, I needed to go to India, so I moved to India. Я почувствовал, что извлек все, что мог, и научился всему, всему, что мог в этой академической атмосфере в Гарварде, который является лучшим ее примером, и решил, что пришла пора для меня переехать и учиться где-то еще, переехать в Индию и учиться у его святейшества, у тибетцев, у наставников его святейшества. So the same thing happened in India. After 29 years. 29 лет спустя то же самое произошло и в Индии. I was there maybe half the time. The rest of the time I traveled around the world teaching or doing various projects for His Holiness. Половину своего времени я проводил в Индии, а половину времени разъезжал по миру, давая учения или выполняя какие-то проекты по поручению Его Святейшества. But I felt that I wasn't progressing further. Но я ощутил, что больше не продвигаюсь. And that if I really wanted to develop myself further, I wanted to have the experience of long-term students, not just like here in Moscow. Now I come once or twice a year, but in those days I'd come maybe once every year and a half, every 2 years, come for a few days, and then bye-bye, see you again in a few years. That wasn't enough. I wanted to have the experience of long-term students that I work with, every week. И я почувствовал, что для того, чтобы развиваться, мне необходим опыт работы с постоянными долговременными учениками. То есть не как в Москве, сейчас я приезжаю 1 раз в год, 2 раза в год, а тогда я приезжал раз в 1,5 года, раз в 2 года, приезжал на несколько дней, а потом до свидания, всего хорошего, и виделся с ними очень редко. А мне нужен был опыт долговременной, постоянной работы с учениками, работы с ними, например, каждую неделю. And I couldn't do that in Dharamsala. Too many other great teachers there. They don't need yet another one. И заниматься в Индии этим я не мог. Not that I'm great, but it's not the place. Заниматься в Индии этим я не мог, там и так полно великих учителей, так что еще один не нужен. Не в том смысле, что я великий учитель, а в том смысле, что место там было неподходящее. And also I wanted to share more of what I had learned. And it was very difficult communicating with my publisher at that time, and I had the idea eventually to make a website, and just too inefficient to try to do that from India. И я хотел также делиться теми познаниями, которые я получил. У меня были трудные отношения с моим издателем, и я вынашивал идею в конечном итоге создать веб-сайт. А пытаться сделать это в Индии было бы слишком неэффективно. So I took a year of trying out many different places that offered me situations, and Berlin was the best.
Так что я посвятил год тому, что попробовал жить в разных местах, которые мне предлагали, и наилучшим из этих мест оказался Берлин. And also in terms of my own development and challenge and so on. In India, I lived in a very quiet part of Dharamsala. In Berlin, I live on a very, very busy, noisy corner. Both streets quite noisy. So that became quite an interesting challenge. Кроме того, с точки зрения моего личного развития и тех вызовов, которые передо мной вставали, в Дхарамсале я жил в очень тихом, спокойном месте, в то время как в Берлине я живу на очень шумном углу, на пересечении двух очень шумных улиц. И это также довольно интересный опыт. Also, I was getting older, and I lived very primitively in India. Кроме того, я старел, а в Индии у меня была жизнь очень примитивная. I had no toilet, I had no water in my house. В очень примитивных условиях у меня не было туалета, в доме моем не было воды. I lived in just a regular Indian hut, you know, stone, mud, tin roof, glass on the windows. Жил я в обычной индийской хижине, камни, глина, крыша из жестянки и окна без стекол. And enough already. И с меня было довольно. You know, did it, and you know, very happy that I did it, but I needed a more efficient atmosphere in order to really be able to share what I had learned. Я это осуществил, я был очень рад, что я все это осуществил, но мне была нужна какая-то более продуктивная атмосфера для того, чтобы я мог делиться тем, чему научился. And I already knew German, so it was easy. И немецкий я уже знал, так что все оказалось просто. And what are we going to do the rest of this weekend? Чем же мы будем заниматься в оставшуюся часть этих выходных? Basically go through these questions. I don't know that I'll be able to do all of them. One thing was to speak about the 6 preparatory practices, so-called Jorchu. Мы пойдем по списку этих вопросов. Не уверен, смогу ли я осветить все из них. Один из моментов, который подразумевается, это разбор так называемых 6 подготовительных практик, так называемых джорчу. And then various questions that are here concerning why are we doing these practices, how do you do them, what about the different traditions, and so on. И затем различные вопросы, которые здесь представлены, и которые посвящены тому, почему мы выполняем эти практики, как мы их выполняем, как быть с разными традициями их выполнения и так далее. And we see what people's interests are. I don't have a fixed program that this session we do this, and that session we do that, and so on. That's not the way that I teach. И также посмотрим, что людям в целом будет интересно. У меня нет жестких фиксированных программ, вот в эту сессию мы этим занимаемся, в эту сессию этим. Учу я не в таком стиле. But what I didn't plan to do was to speak about the specific visualizations that you do with specific preliminary practices. That I don't think you need me for. Чего я не собирался делать, так это описывать конкретные визуализации, которые выполняются в конкретных практиках. Думаю, для этого я вам не нужен. What I always like to emphasize in my teachings is a practical, down-to-earth, realistic approach. Что я люблю, на чем я люблю в своих учениях делать упор, так это практический, прагматический, приземленный смысл, подход ко всему этому. So how can we approach these types of practices in a realistic type of way? Как реалистично подходить к выполнению подобных практик? Anything else? Еще что-нибудь? Yeah. Я хочу узнать, если с точки зрения биологии мозга мы можем устанавливать нейронные связи двумя разными способами. Например, действовать определенным образом или просто прорабатывать действия эти у себя в уме, после чего точно так же нейронные связи устанавливаются. А почему нельзя буддийские практики сначала делать? Ведь это же, по сути, отражение философии всей буддийской. Почему не может прийти понимание во время действия? Вопрос о том, с точки зрения биологии мы можем устанавливать нейронные связи в мозгу двумя способами, либо
выполнять само действие, либо представлять, что мы выполняем само действие, и тогда нейронная связь в мозгу точно так же возникает. Вопрос в том, почему мы не можем с самого начала выполнять эти практики так, чтобы понимание пришло по ходу выполнения самого действия. Ну, оно, по идее, так и должно прийти. Потому что, по идее, оно так ведь и должно прийти. From a biological point of view, we can establish neuron connections in two ways. We can do the action itself, or we can imagine that we are doing the action, and it will affect our neurons in the same way. The connections will be established pretty much the same. Why, then, cannot we do these practices from the onset, from the very beginning, and expect the understanding of them to appear through the process while we're doing that? Because ideally, that's what's supposed to be supposed to happen. Yeah, supposed to happen. I think that in general, it certainly does build up a certain habit Думаю, to do these practices from the very beginning without an understanding. Думаю, выполнение этих практик с самого начала, без понимания, создает какую-то привычку. And for some people, they may, based on study from previous lifetimes, because there's no other way of explaining it, that then they are able to understand, gain some understanding. И какие-то It has to люди... come from a cause, so there has to be a seed. And the prostrations and so on would just be the circumstance for, what should we say, uncovering it and stimulating it to grow. И какие-то люди на основании той учебы, которой они занимались в прошлых жизнях, потому что иначе это объяснить нельзя, могут по ходу выполнения практик проявить какое-то понимание. Но у этого понимания должна быть какая-то причина. Без причины оно возникнуть не может. И в этом случае простирание выступает только в качестве условия, которое позволяет проявить то, что уже существует. Now, you could, of course, say that everybody has the seed because everybody has Buddha nature. However, that could be buried pretty deep. Вы, конечно, можете сказать, что у всех есть семя, потому что у всех есть природа Будды, но это семя может быть очень глубоко сокрыто. So, if without any study in this lifetime, just doing some preliminaries, you get some insight and realization which is valid, not something which is just a crazy idea, then I think that you'd have to say that you have some, you have worked on the Buddha nature factors in previous lifetimes. So it's ready, it's almost ripe. И если в ходе практики, при этом не проходя никакого обучения в этой жизни, вы обретаете какое-то прозрение, которое достоверно, а не является какими-то попросту безумными домыслами, то из этого следует заключить, что вы работали над этими качествами природы Будды в прошлых жизнях, и в силу этого они уже были готовы, уже были приведены к созреванию. And there are certainly examples of that. И, разумеется, есть примеры таких людей. Serkon Rinpoche was one of the teachers of His Holiness, and so went to all his lessons with him, and he said that you only had to explain something to His Holiness once. You never had to repeat it. He always got it immediately. И Серкон Кринпоче был соучеником его святейшества, и поэтому посещал все те же занятия, которые посещал его святейшество. И Серкон Кринпоче говорил, что его святейшеству все приходилось объяснять только один раз. Никогда не нужно было повторять что-то дважды. Он немедленно все понимал. So it was just reminding His Holiness. То есть его святейшеству просто напоминали. But for others, you can do all these practices and you have built up a certain habit, but you have built up a habit just of the physical act, not necessarily of the state of mind that we're aiming through these practices to strengthen and develop. Not just develop, strengthen, basically. В других случаях, выполнив эти практики, вы можете развить определенную привычку, но эта привычка только к совершению самого физического действия, а не того состояния ума, которое мы посредством этих практик стремимся лишь усилить. So, like that. I mean, I think that it's very important to get instructions, not just technical instructions of what you visualize and how you actually offer the mandala,
and so on. But you really need instructions in terms of what you need to do with your mind. What are you trying to, what state of mind are you, do you need to be in order to do these practices successfully? Таким вот образом, я думаю, что очень важно получать не только технические наставления относительно деталей визуализации или того, скажем, как на самом деле подносить мандалу, а относительно того, что должно происходить в вашем уме, что должно происходить, какое состояние должно присутствовать в вашем уме для того, чтобы практики эти были успешными. If you don't know what Buddha, Dharma, and Sangha are, how does refuge make any sense? Если вы не знаете, что такое Будда, Дхарма и Сангха, какой смысл будет в прибежище, например? Yes. I also have a question. Не можете сразу на английском спросить? Не, вы можете на английском спросить, Алекс потом повторит на английском, а я повторю на русском. I wanted to ask directly in English to make it simpler. So, Fine. Even though you said that Nyondro is not really a preliminary practice because we can do it on any different stage, and like very high teachers like Tsongkhapa did it and he was already very developed, but still you said it's always a preparation for the next step. But why isn't it enough to just do Nyondro, for example, for the rest of the life? Because basically, essentially, it includes everything, like the full path, basically. If you read Sadhana of any Nyondro, it includes all the most important parts. And in a sense, I feel I'm like, as a Westerner, I'm a very underdeveloped, so maybe that is more than enough for me for the rest of my life without going to like highest tantras, etc. And some teachers actually do say that, like Patrul Rinpoche, who said that just visualizing refuge tree may be enough to gain a full enlightenment. Why is it? What was the name of the Lama? I couldn't hear you. Patrul Rinpoche, yeah. So maybe why is it not enough to do Nyondro and really go into tantras, etc.? Maybe it's better if you abbreviate. Okay, I can abbreviate. The question is, can't we do Nyondro for the rest of our life as our main practice? Isn't that enough? Because, as Pelto Rinpoche says, that just visualizing the tree of refuge is enough. Everything is included in that. Do we need to do anything more? Particularly, you were pointing out Tantra practice. Если сократить вопрос, почему мы не можем всю оставшуюся часть своей жизни выполнять Nyondro в качестве своей основной практики, потому что, как отмечает Патрул Ринпоче, визуализация поля прибежища достаточно, нам не обязательно переходить к каким-то другим продвинутым тантрическим практикам. I think that it's not necessary for everyone to go on to Tantra practice. Я думаю, что не для всех обязательно переходить к тантрическим практикам. Most people enter into it prematurely anyway and get very confused because of it. Большинство людей в любом случае преждевременно приступают к этим практикам и в силу этого путаются, впадают в замешательство. But is doing preliminary practices enough just by itself? I would say no. Однако достаточно ли одного только выполнения предварительных практик, только его самого по себе? Я бы сказал нет. His Holiness the Dalai Lama emphasizes everywhere, repeatedly, over and over again, the necessity to study. Его Святейшество Далай-Лама везде, снова и снова, неустанно подчеркивает необходимость учиться. If we're going to practice Buddhism, we have to learn what the Buddhist teachings are. If you don't know what the Buddhist teachings are, to just say, I take refuge in them, has no basis. Если мы должны учиться для того, чтобы знать, что такое буддийское учение. И если мы не знаем, что такое буддийское учение, но говорим, что принимаем в нем прибежище, для этого у этого нет основы. So everywhere that he goes, he emphasizes to people, don't just leave your Buddhist practice on the level of devotional prayers and ritual. He says that you have to study. Now, if you supplement your study with the prayers and ritual, that's something else. Куда бы его святейшество ни приехал, он везде людям говорит, не оставляйте свою буддийскую практику на уровне молитв и ритуалов. Если вы дополняете свою учебу молитвами и ритуалами, это, разумеется, нечто иное.
Obviously we need a balance between the two. Нам, разумеется, нужно равновесие между этими двумя аспектами. Either of them without the other is not as effective. Любой из них без другого не будет столь эффективным. And in order to be able to see the entire path within the refuge tree, you have to have studied the entire path. И для того, чтобы суметь разглядеть весь путь в дереве прибежища, вам нужно изучить весь этот путь. And then the refuge tree, the guru, incorporates everything. That's fine. И тогда поле прибежища или гуру будет вмещать все остальное. Это прекрасно. But I think that it's very important, despite all the initiations that all these lamas give as they travel around, not to feel the imperative that I have to practice tantra, that this is the only thing. I think that is quite a misconception. Но, думаю, очень важно, несмотря на все эти посвящения, которые эти ламы передают, когда путешествуют по миру, не думать, что мы обязаны вступать на путь тантры, что это единственный путь. Tantra is extremely effective, extremely fantastic. However, to do it when you're not prepared just causes a lot of confusion and problems. Это заблуждение. Тантра невероятно эффективна, это нечто фантастическое, однако приступать к ней, прежде чем мы к тому будем готовы, приступая к ней, прежде чем мы будем к этому готовы, мы лишь создаем множество проблем. One more question, and then we go. Еще один вопрос, и затем мы разойдемся. Someone else had their hand up. Yeah. Кто-то еще поднимал руку? Скажите, пожалуйста, на каком языке вы преподаете в Берлине, и можно ли принять участие в этих семинарах? Скажите, пожалуйста, на каком языке вы преподаете в Берлине, и можно ли принять участие в этих семинарах? In what language do you give teachings in Berlin, and is it possible to participate in your classes? I teach in English. Я учу по-английски. I don't have a German translator. У меня нет немецкого переводчика. I used to have someone translate for me when I was teaching the voidness chapter of Bodhicharyavatara, Shantideva's text. Раньше меня переводили, когда я давал учение по главе Бодхичарья Аватары Шантидевы, которая посвящена пустотности. But since then I've been doing my classes just in English, and there are enough people who understand it. Without need for translation. Но с тех пор я все занятия провожу просто на английском, и достаточное количество людей понимает меня для того, чтобы не было необходимости в переводе. I teach a weekly class once a week, actually in my apartment. Я каждую неделю провожу занятия, по сути дела, в своей собственной квартире. And it's very small. Generally about 10-12 people come. Группа очень небольшая, обычно приходит 10-12 человек. Most of them have been my students for years. Большинство из них являются уже долгие годы являются моими учениками. It is very interactive, very informal. Everybody knows everybody else. We're all friends outside of the class as well. И у нас очень интерактивный, очень неформальный формат занятий. Все мы также являемся друзьями и знаем друг друга где-то за пределами этих занятий. Most of us go out to the nearby Tibetan restaurant after class. Большинство из нас после занятий идет в ближайший тибетский ресторан. It's a lovely, lovely time. Так что время это совершенно замечательное. And what I'm doing is going through the Lamrim, the graded stages of the path. These days, we've been on it, I think, for, 2.5-3 years, something like that. И на занятиях этих мы занимаемся вот чем. Мы проходим по всем этапам Ламрима, поэтапного пути к пробуждению, и разбираем мы Ламрим уже около 2,5-3 лет, кажется. We are doing it extremely slowly, analytically, questioning every single point in it. И делаем мы это очень медленно, с очень глубоким анализом, задаемся вопросами относительно каждого пункта в Ламриме. Examining in ourselves, why would we believe this? Why would we do this? Проверяем в самих себе, почему мы стали бы в это верить, почему мы стали бы этим заниматься. Just to give you an example in terms of ethics. Просто в качестве примера, с точки зрения этики. Why don't you rob and cheat? Почему бы мы не стали грабить и обманывать? Ну, с личной точки зрения. Why? Почему? And so then you start to, people respond, and
nobody is going to say, in the Lamrim reason, well, because I don't want to get a worse rebirth and so on. Who are you kidding? Nobody thinks like that. И люди начинают отвечать, и никто не говорит о тех причинах, которые изложены в самом Ламриме. Никто не говорит, потому что я боюсь обретения дурного перерождения. Обманывать никого не нужно, никто так не думает. So the answer that most people come up with is that it just doesn't feel right to do that. Ответ, который дает большинство людей, просто это не кажется правильным. Then we examine, why doesn't it feel right? Затем мы... What's behind that? What is the reason why it doesn't feel right? И затем мы изучаем, почему это не кажется правильным. Какая причина сокрыта за этим ощущением того, что поступать так было бы неверно. So it's not really your standard way of teaching Lamrim, but it is going into every little point and questioning it in ourselves. То есть это не обычный способ преподавания Ламрима. Мы проходим через каждый пункт и относительно каждого пункта задаемся вопросами применительно к самим себе. So it's all on the website. Every class gets put on the website and is podcast. Все это опубликовано на сайте, каждое занятие опубликуется на сайте в качестве файла, в качестве подкаста. It's being transcribed. Все это подвергается расшифровке. So I think we've had, roughly, let's say 130 classes so far, and I would say probably around 60-70% of it has been transcribed already. В общей сложности у нас было, грубо говоря, занятий где-то 130, и примерно 60-70% всего этого материала уже расшифровано. So that will have to be proofread, and eventually it'll go online so that people can read it as well, and eventually, if the English gets improved, translated into other languages. As we're doing with all the long courses that I've taught. Все это подвергнется корректуре и затем будет опубликовано на сайте, а когда и английский этих учений будет отшлифован, тогда их можно будет перевести и на другие языки. И так мы поступаем со всеми длительными курсами, которые я преподавал. For example, Shantideva, Bodhicharyavatara, engaging in bodhisattva behavior, I taught it in, I think it was something like 278 classes. Например, Except for 11, we have the recordings of all of them. Например, текст Шантидевы, Бодхичарья Аватара, вступление в деяния Бодхисаттвы. Кажется, на то, чтобы весь этот текст разобрать, у меня ушло 278 занятий. И за исключением 11 из них, записи всех их сохранились. So that's a lot of it has been transcribed. We've edited the audio and so on. Eventually, all of that will go on the website. Многие из них уже были расшифрованы, многие аудиофайлы подверглись редактированию. В конечном итоге все это окажется на сайте. So people listen to these classes all over the world, and I get emails from people saying that they feel that they are there in a sense because some of the people who are in class are very distinctive. You can hear their voice, and they come from different countries and so on, and so they feel as though they know the people in the class as well. It's very nice. Люди слушают эти записи по всему миру, и я получаю от них письма со словами о том, что им кажется, что они всех нас знают, что они как будто бы присутствуют с нами, потому что некоторые из тех, кто присутствует на занятиях вживую, люди весьма примечательные, в записях вы слышите их голос, вы узнаете, что они все происходят из разных стран и так далее. И у людей, которые слушают запись, возникает ощущение того, что они знакомы с присутствующими на занятиях вживую. Это весьма интересно. And it's very nice teaching large groups like this, but you don't really have the personal interaction that you have in a small group in which everybody knows everybody, and they know their background and what they do and what their family is doing, and it's like family. Очень хорошо давать учения в таких больших группах, как наша, но это не то же самое, что заниматься в группе небольшой, где все друг друга знают, все знают, кто чем занимается, кто от кого, у кого какое происхождение и так далее. But what I don't do is go on what I call the Great White Guru trip. Однако, чего я не делаю, так это не впускаюсь в путешествие великого белого гуру.
You know, that I'm the great guru and on a throne, and I dress in some, strange clothes and call myself Lama. Не играю, Come on. не играю в великого белого гуру. То есть не сажусь на большой трон, не одеваюсь в странное одеяние, не называю себя ламой. People respect me, but we're all friends. Very formal. Люди уважают меня, но мы все друзья. Все это очень неформально. And actually, I don't instruct people in terms of, you should do this type of, do prostrations, or do this practice, or do that practice. Absolutely none of that whatsoever. И я не даю людям наставления, типа, тебе нужно выполнить простирание, а ты сделай такую практику, а потом вот эту практику. Ничего подобного я не делаю. Yeah, it has to come from their side. Это все должно исходить со стороны самих людей. So that's how I teach. Вот так вот я учу. But it's not my main activity. Но это не главное, чем я занимаюсь. You can't believe how much work the website is. Вы So that's what I do most of the time. поверить And then не... go to the fitness club in order to keep some sort of balance. Вы не поверите, какое количество трудов требует веб-сайт. Так что большую часть времени я посвящаю именно ему. Ну и еще хожу в фитнес-клуб для того, чтобы поддерживать хоть какой-то баланс. Very important to have balance. Очень важно сохранить равновесие. So let's end with the dedication. Давайте завершим посвящение. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper, act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Мы думаем, пусть все понимание, пусть любая позитивная сила, которая была зарождена посредством этого, углубляется, становится все глубже и глубже и действует в качестве причины для просветления всех существ. Okay, thank you. Спасибо.